Hey zusammen, willkommen zurück bei Fiano Geschichten, wo einer Tiefwen Dungeon, emotional Verwandlungen und tief Storytelling zum Leben erwischen. Wenn new hier seid, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren, denn die heutige Geschichte ist eine der intensivsten und persönlichsten Reisen, die wir je gedelt haben. Lasst uns eintauchen. Das Ultimatum meiner Frau, Kleider oder Scheidung, was word ich wollen. Ich dachte, bedeutet Verständnis und Unterstützung. Aber eines Morgens sah ich mir direkt in die Augen und sagt, Entweder du akzeptierst den Wahrheit, oder ich gehe mein Welt zerbrach. Und was dann kam? Ich hatte gedacht, dass ich Michigan in das Spiegelbild verlieben word, das Michigan in einem Kleid anstart. Mein Name ist Aiden, und ich dachte, ich hatte alles im Griff. Ich hatte einen stablen Job in der Tech-Branch, ein gemütliche Wohnung in Denver und eine Frau, Emily, von der ich glaubte, dass alles über Michigan West. Wir lernten US vor 5 Jahren in einem Café während eines Regensturms kennen. Sie verschiedene ihren Latte. Ich reichte ein Serviette, und der Rest war Geschichte. Emily war schlagfertig, selbstbewusst und sprach immer offen ihr Meinung aus, das bewundert ich. In vielerlei Hinsicht glich mein ruhiger, zurückhaltender Natur aus, aber es gab ein Satz, die ich den Mut hat, zu urteilen. Einen Teil von mir, den ich immer verborgen hielt. Seit meiner Jugend hatte ich ein unerklärlich Anziehung zu femininer Kleidung. Es ging zunächst nicht Identität, es war Comfort, Ausdruck und Neugier. Seidenstrumps, weiche Cardigans, die Art, wie ein Kleid fließen konnte. Es ließ Michigan etwas fühlen, das nix anderes je tat. Ich sprach mit niemandem darüber. Nicht mit meinen Eltern, nicht mit Freunden, definitiv nicht mit Emily. Ich vergrub es tief. Ab und zu, wenn aus war, holt ich die kleine Sammlung Hover, die ich in einer Schachtel unter dem Bett versteckt hat, Strumpfessen, ein Süßbluss, die ich einmal gewagt hat zu kaufen, ein weicher rosa Schal. Ich erlaubt mir dies Momente nur, wenn das Haus still und sicher war. Ich dachte, ich war vorsichtig. Ich dachte, word es erfren. Aber eins abends ändert sich alles. Es begann mit einer seltsamen Still. Emily kam früher als von der Arbeit nach Hause, und ich war gerade dabei, Michigan nach einem Cousin, geheimen Moment in meiner versteckten Garderobe wieder in mein Ablichensacken zu werfen. Sie rief meinen Namen, und ich geriet in Panik. Ich stoppte alles unter das Bett und versagt, normal zu worken. Aber ich konnte ihr Augen auf mir spüren, als ich aus dem Schlafzimmer kam. Sie sagt einen Moment lang nix. Dann fragt leise, warum sehen den Wangen rosig aus? Ich stottert. Nur warm, schätze ich. In dieser Nacht schlief nicht neben mir. Und am nächsten Morgen fand ich die Schachtel ordentlich auf dem Küchentisch platziert. Alles ausgebreit. Kein Notiz. Nur die Wahrheit. Offen Legend. Emily schreit nicht. Sie weint nicht. Stattdessen setzt sich mir gegenüber und fragt ruhig. Wheeling? Ich versucht zu erklären. Ich stolpert über Wort, die ich 100-mal in meinem Kopf geprobt, aber laut ausgesprochen hat. Es ist nicht, was du denkst. Ich will nicht komplett ändern. Ich bin. Ich, manchmal fühl ich Michigan innerlich wie jemand anderes. Und die Kleidung hilft mir, das zu verbinden. Es ist privat. Ich will dich verletzen. Sie schwieg lang. Dann sprach Wort, die Michigan frosteln ließen. Dann ist es wehleidender Zeit, dass du aufhörst, dich zu verstecken. Denn ich kann nicht mit Geheimnissen leben. Entweder du nimmst diesen Teil von dir wohl, oder wir sind fertig. Kein Lügen mehr. Kein Vortauschen. Wall. Ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Ein Teil von mir war verängstigt. Was meint mit wollen? Öffentlich? Komplett gekleidet? Jemand anderes worden? Aber ein anderer Teil von mir, still, zitternd und ehrlich, war erleichtert. Zum erst 10 Mal seit Jahren was jemand beskied.
Jemand saw Michigan UND hast sie Michigan dafür nicht. Trotzdem nagte die Angst, sie zu verlieren in mir. Konnte ich wirklich der Mann sein, der Kleider tragt? Konnte ich ihr Partner sein, während ich dies Version von mir war? In diesem Abend stand ich vor dem Spiegel, ein Kleid lag auf dem Bett hinter mir ausgebreitet. Mein Hand zitterten. Ich konnte Emily in der Küche zusammenhören. Komm schon, rief sie. Lass Michigan den echten Dike sein. Das ging nicht nur Kleidung. Es ging Vertrauen. Wahrheit. Alles für die Liebe zu riskieren. Michigan selbst dabei zu finden. So begenies. Die Wahl. Die Reis. Die Verwandlung. Das erste Mal, als ich komplett gekleidet vor herauskom, fühlte es sich an, als stunden alle Nerven in meinem Körper in Flammen. Das Kleid, das sie für Michigan ausgesucht hat, war wegs Lavendel, Armellos, umar mein Gestalt auf ein Weiß, die Michigan soll verligen als auch Fremont. Sie lächelt sanft. Nicht spottisch. Nicht neckend. Sondern beobachtend. Studierend. Du bist nicht halb so unbeholfen wie du denkst, sagte sie trat nachher. Mein Peruk zu richten. Du hast ein Niederlich Anmut, du weißt es nur noch nicht. Ich versucht zurückzulächeln, aber mein Lippen zitterten. In dieser Nacht macht sie mein Make-up. Sorgfältig. Geduldig. Ich saß schweigend da, während sie Foundation über mein Wangen Strich sagt. Das geht nicht darum, dich zu verspotten, Aiden. Es geht darum, dir zu helfen, aufzuhören, dich zu verstecken. Darum, dich zu finden. Sie nannte Michigan Alley. Nur einmal. Ein Spitzname, den sie spontan erfand. Etwas in diesem Namen fühlt sich acten. Innerhalb einer Woche war das Spiel zur Routine. Jeden Abend, wenn ich von der Arbeit zurückkomme, reicht sie mir ein Outfit, Rock, Blusen, Strumps. Alles Kleider, sagt sie mit spielerskem Ton. Dann setzt sie sich mit Titas auf die Couch sah so, wie ich Michigan umsag. Es war nicht grausam. Es war Control. Aber eins sanft, linkend Art. Eins nach sagte sie. Du kleidest dich nicht nur mehr. Du verwandelst dich. Du solltest sein, wie sich dein Haltung verändert. Dein Stimme. Dein Jessen. Ich lachte es ab, aber sie hat recht. Alle begann, sich niederlichen zu fühlen. Eins Abends, nach einer wohlständigen Verwandlung, reicht sie mir ein Burst sagt. Burst mir die Haar. Es war seltsam. Intim. Feminin. Ich tat es sagen. Du magst das besser, als ich erwartet have, sagt sie mit einem sanften Grinsen. Vielleicht hast du darauf mehr gewartet, als du wusstest. Sie hat recht. Ich weitersetzt Michigan nicht mehr. Ich begann, Michigan auf das Ritual zu freuen. Dann kam die Nachtstufe. Öffentlich. Ich mochte alle ausfrieren, sagt Emily eins Samstagmorgens, während sie mir ein Jeblon Sommerkleid reicht. Ausfrieren, fragt ich, mein Stimme brach. Ins Café auf der anderen Seite der Stadt. Wie es niemand kennt. Ich geriet in Panik. Was, when jemand sieht? Was, when ich es vermassel? Dan vermasselst du es, sagt sie schlicht. Aber du wirst nie wachsen, wenn du dich versteckst. Du willst doch alle sein, oder? Die Fahrt dorthin war still. Ich starrt auf mein Spiegelbild im Spiegel, rechtiert mein Peruk, überprüft meinen Lippenstift, sag den Saum meines Kleids herunter. Als wir das Café betreten, fühlt ich jeden Blick auf mir. Aber Emily hielt mein Hand. Sie lächelt stolz. Sie war bei mir, nicht peinlich berührt von mir. Wir setzten uns, bestellten Latte, sie sprach mit mir, als wären wir Freundinnen. Sie diken, flüstert sie über den Tisch. Du bläst auf. Ich fühlt es auch. Ich spielt nicht mehr vor. Ich word. Du benimmst dich mehr wie mein Frau als wie mein Mann, sagt Emily eines Morgens, während sie ihren Kaffee schlürft. Ich niet vor dem Spiegel,
Riktigt sorgfältig meinen Eyeliner. Mein Nachthemd schmiert sich waken meinen Körper. Und ich hat Michigan and den zarten Lavendelduft gewohnt, der immer im Schlafzimmer hing. Anstatt in Panik zu geraten. Gechert ich. Richtig, ich gechert. Nun, sagte ich, den Psalm decidegen Nachthems glattend, du sagtest, es sein Entweder Kleider oder Scheidung. Sie biet sich vor und kust mein Wange. Und ich bin sehr zufrieden mit deine Wahl. Wanda und kamen die Veränderungen schnell. Sie hort vollig auf, Michigan Aden zu nennen. Es war jetzt alle, sogar in Textnachrichten. Sogar, wenn andere waren, zumindest die Siche und vertrauensvoll waren. Sie gab mir aufgeben. Mädchenhaft. Ich durfte nicht mehr in Jeans kutschen, nur in einer Shores und Strumpfen. Ich sollt nicht ohne Lippenstift putzen. Und ich gehorcht. Eins nachts fährt Emily Michigan ins Gastezimmer. Nur es war kein Gastezimmer mehr. Es war rosa. Es war meins. Kleider hingen im Schrank. Ein Schminktisch stand am Fenster mit einem Herzformigen Spiegel und Schubladen voller Kosmetika. Von Jetsten, Fluster sei, ist das alles Raum. Aden let hier nicht mehr. Sie kauft mir ein Tagebuch. Und sagt mir, ich soll jeden Abend darin schreiben, gedenken, Traum, Kämpfe. Ich fühlt es jeden Abend. Liebes Tagebuch. Hut kust Emily Michigan auf die Stirn, nachdem ich ihr Nägel lackiert hat. Sie nannte Michigan ihr süß klein Hausfrau. Ich fühlt Michigan stolz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es vermiss, Aden zu sein. Bald ändert Emily ihr Art, mit mir umzugehen wollig. When wir Ostingen, auf nicht sie die Touren. Sie bestellt für Michigan in Restaurants. Sie fuhr uns nach Hause. Einmal. Als ich nach der Rechnung griff, legt sie ihr Hand auf mich und sagt, Nien Liebling. Lass den Frau das regeln. Und die Schmetterling, die in meinem Bauch flatterten, ich kann sie nicht mehr ignorieren. Sie nannte Michigan jetzt ihr Prinzessin. Sie kauft mir Hostschuh mit Schlieffen. Einen Morgenmantel mit Ali, in Silber bestickt. Sie ließ sogar ein Herzformiges Medallon anfertigen mit einem winzigen Bild von uns beiden deren. Emily veranstaltet ein Kleinstreffen bei uns zu Hause. Ein paar ihre engen Freundinnen kamen vorbei, die von mir wissen. Sie weren't Michigan nicht vorher. Sie kam einfach in diesem Abend in mein Zimmer, hielt ein süßes Crop-Top und Rock-Combo, hoch und sagt, du bist hut Abend die Gastgeberin Ali. Lass sie sehen, wie schön du geworden bist. Die Nervosität überwältigt Michigan fast. Aber als ich erretend und mutig eintrat, jubelten ihr Freundinnen. Du bist bezaubernd, quietstein von innen. Sie machten Michigan zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sie lehrten Michigan, wie man für Fotos posiert, wie man Weiker spricht, wie man wie ein Dame sitzt. Am Ende des Abends nannten sie Michigan Emily's Puppy. Und ich liebte es. Die letzte Veränderung kam leise. Ich blattert eins Tages durch alte Fotos und fand eins von mir in einem Anzug, neben Emily's Hand. Sie sah glücklich aus, ich sah, steif aus. Jetzt, in meinem geblumten Romper und Weichen Locken, warf ich einen Blick auf Michigan im Spiegel. Ich sah ihn nicht mehr. Ich sah sie. In dieser Nacht zog Emily Michigan im Bett nah an sich und flüstert. Du bist alles geworden, was ich mir erhofft habe. Mein Partnerin. Mein Puppy. Mein Frau. Tronnen stiegen mir in die Augen. Ich bin bereit, sagte ich. In loslassen. Dein zu sein. Für immer alle zu sein. Sie lächelt. Dan fearen wir morgen. Du verdienst es. Am nächsten Morgen weckt Emily Michigan froh, Aufregung in ihren Augen. Hut ist etwas Besonders, flüstert sie und kust mein Stirn. Hut sagen wir Aden liebwohl, und heißen alle wohl und ganz in der Welt willkommen. Sie reicht mir ein wunderschön verpackt Schachtel. Darin war das Septemberabends pastelrosa Kleid, das ich je gesehen hat, zart Spitzenarmel, ein fließender Rock und ein Satinschlief in der Taille. Das ist für dich. Nicht zum Spielen, nicht zum Spaß,
Verdik mean alley. Ich war sprachlos. Als ich in das Kleid schlüpft, locked Emily mean Haar, schminkt Michigan und steckt Perleno Heringien. Als ich in den Spiegel sah ich nicht nur einen Mann in einem Kleid. Ich sah eine Frau. Ich sah Ali. Später in diesem Tag organisiert Emily ein klein Teeparty in unserem Garten. Enge Freund und ein paar weitert Familienmitglieder waren eingeladen. Manch wissen von meiner Verwandlung. Ander nicht. Als sich den Tisch versmelten, trat ich mit dem Tablet voller Tee und Desserts heraus. Nervos, aber strahlend. Yes, gab Kitchen. Still. Dan, langsam, lächeln. Ihr Cousin flüstert. Sie ist wunderschön. Ihr Mutter stand auf und umarmt Michigan fest. Und ihr best Freundin sagt einfach. Willkommen Ali. Ich hat Michigan noch nie so akzeptiert gefühlt. Emily stand auf und nahm mein Hand. Das ist mein Partnerin, Ali. Sie hat die Liebe gewollt. Sie hat uns gewollt. Und ich konnte nicht stolzer sein. Tronnen flossen in diesem Tag frei, von uns beiden. Das Leben nach der Entwicklung während sich wunderschön. Emily aktualisiert unsere Fotos. Sie ließ sie nu aufnehmen, mit mir in einer langen elfenbeinfarbenen Robe, welchen Locken über dem Rücken und einem Blumenstrauß in den Händen. Wir erneuerten sogar unser Hochzeitsgelübde. In einer kleinen Zeremonie, nur zwei am Strand, steckt sie mir wieder einen zarten Ring an den Finger. Ich nehme dich, Ali, sagte sie, als mein Partnerin, mein Frau und mein Liebe für immer. Ich flüstert zurück. Und ich nehme dich, Emily dafür, dass du mir die Freiheit gegeben hast, zu sein, ich immer sein sollt. Jetzt sind mein Tage voller warm. Ich mich frühstück in Ruskenschürzen, schreib in mein rosa Tagebutch und nehme lang Schambäder mit duftenden Kursen. Emily liebte es, nach Hause zu kommen und Michigan in einem neuen Kleid wirbeln zu sehen oder zumindest den Schrank zu organisieren. Sie verwandt Michigan. Sie lehrt Michigan. Sie liebt Michigan. Und ich bin ganz Manchmal frage ich Michigan, wie das Leben gewesen wäre, wenn ich anders gewollt hat. Aber dann umfasst sie mein Kinn, nennt Michigan ihr Süß Ali, und kusst Michigan sanft. Und ich weiß, das ist das Leben, das ich immer leben sollt.